Good afternoon. First of all, we would like to thank the organizing committee for the celebration of the 30th anniversary of the Transdisciplinarity Charter. We are going to do a communication on the relevance of the transdisciplinary training at stake. André, please go on. Good afternoon, everyone. So in this communication, we aim to connect the 30th anniversary commemorations of the Charter of Transdisciplinary at the Convento da Rábida in Portugal with the relevance of the training given by the Transdisciplinary Center for the Study of Consciousness at Fernando Pessoa University in Oporto, Portugal. A brief history of the First World Congress on Transdisciplinary, particularly about Lima de Freitas, is present, linking it with the history of CITEC, which is essential for the integrated development of human beings and the sustainability of contemporary society. On the 6th and 7th of November 2024, we are celebrating the 30th anniversary of the drafting of the Charter of Transdisciplinarity, which took place at the Convento da Rábida in Portugal during the First World Congress on Transdisciplinarity in 1994. This is a historical milestone in transdisciplinarity that was further explored during the World Transdisciplinary Congresses held successively in Brazil and Mexico. For simplicity and to focus on the theme, we will refer mainly to the First World Congress on Transdisciplinarity, where Edgar Morin, Basarab Nicolescu, and Lima de Freitas, among others, were present. Here we can see a picture of them together on the Congress. Lima de Freitas was relevant to transdisciplinarity in Portugal during the 20th century. His work was characterized by the symbolisms of Lusitanian myth that are the founders of the individual and collective unconscious of Portugal. As an example of his transdisciplinary works, we have the books Portugal and Newton Heretico. The latter includes its communication titled Myth and Paradigm as a part of the colloquium Art and Technology at the Carlos Gulbenkian Foundation. In this regard, the history of transdisciplinarity in Portugal includes some main research centers such as CITEC. Since its creation, CITEC was the original acronym for a center that is dedicated to the research and study of transdisciplinarity in Portugal. CITEC aimed to provide transdisciplinary training for the students along with the integrated perspective with existing national and international transdisciplinary networks. Thus, we will refer to the articles 2, 5, 8, and 11 of the Charter of Transdisciplinarity, which were recently analyzed by Mariana Tierro Loisel in collaboration with the Brazilian Transdisciplinary Network and interconnected with the research and training developed by CITEC in Portugal. Here we can see the books I was talking about. Now the articles. Article 2. The recognition of the existence of different levels of reality governed by different types of logic is inherent in the transdisciplinary attitude. Any attempt to reduce reality to a single level governed by a single form of logic does not lie within the scope of transdisciplinarity. Article 5. The transdisciplinarity vision is resolutely open insofar as it goes beyond the field of the exact science and demands their dialogue and their reconciliation with the humanities and the social sciences, as well with art, literature, poetry, and spiritual experiences. Article 8. The dignity of the human beings is of both planetary and cosmic dimensions. The appearance of human beings on Earth is one of the stages in the history of the universe. The recognition of Earth as our home is one of the imperatives of transdisciplinarity. Every human being is entitled to a nationality, but as an inhabitant of Earth, is also a transnational being. The acknowledgement by international law of this twofold belonging to a nation and to the Earth is one of the goals of transdisciplinary research. Article 11. Authentic education cannot value abstraction over the forms of knowledge. It must teach contextual, concrete, and global approaches. The transdisciplinary education revalues the role of intuition, imagination, sensibility, and the body in the transmission of knowledge. Convento da Rábida, 6 November 1994, Editorial Committee, Lima de Freitas, Edgar Morin, and Basarab Nicolescu. In Article 2, Basarab Nicolescu proposed a transdisciplinary model based on 3 axioms: the ontological, logical, and epistemological.
Edgar Morin complemented this transdisciplinary model through the perspective of complexity in human sciences. These formalisms may help to solve complex problems characterized of postmodernity, as described in the paper's title, The Immigration of the Portuguese People and the Reception of Refugees in Portugal, and a transdisciplinary perspective about climate change, a case of Portugal, that have been developed in the transdisciplinary project Atlas R&B SCORE. Article 5. Some members of CTEC have recently applied for the Bial Foundation grants, which support the research in fields that are still largely unexplored, such as psychophysiology and parapsychology. These fields aim to study the various dimensions of human beings, including spiritual, mental, emotional, and physical aspects. This project aims to connect the disciplines from different areas of knowledge, such as transpersonal psychology and quantum physics, using a multidimensional and transdisciplinary approach. In Article 8, CTEC has given a particular attention to the transdisciplinary perspective regarding the intersection of spirituality and science, aiming to deepen our understanding of our place in the universe. Thus, some members of CTEC have supported the Stellar project. In this regard, we would like to mention that the next issue of the transdisciplinary magazine, Consciências 8, on psychology of consciousness, addressed this theme. In Article 11, the Cartesian models separate the mind from the body, resulting in a cumulative body of knowledge, which fails to interconnect the parts, leaving human beings increasingly empty. Thus, some Portuguese physicians, engineers, psychologists, historians, and philosophers of science have applied transdisciplinary principles to medicine and collaborate on a group article titled An Approach of the Rule of Consciousness and Psychology and Spirituality in Physics and Healing. In this paper, the principles of transdisciplinary Chinese medicine and a case of spontaneous cure were analyzed and discussed. In Portugal, we would like to mention that Fernando Pessoa Education and Culture Foundation includes Fernando Pessoa University and Fernando Pessoa Teaching Hospital. STEC was founded and established at Fernando Pessoa University in 2001. Thus, we would like to provide a concise history of STEC, which has been active for more than 20 years, highlighting several founders, including Joaquim Fernandes, who promoted several transdisciplinary symposiums and published a pedagogic and transdisciplinary magazine titled Consciências. Through the STEC, Joaquim Fernandes and his colleagues sought to question and solve complex problems at the limit of knowledge, including the mind-body relationship, the modified states of consciousness, and the spiritual dimensions of human beings, as well as quantum non-locality in line with research conducted at leading international universities such as Stanford, Harvard, Princeton, and Utrecht. On the left side, you have Fernando Pessoa University. On the right side, its teaching hospital. On the left side, you have Joaquim Fernandes. On the right side, you have the names of the founding members of STEC, including Álvaro Monteiro, António Fernandes da Fonseca, António Marcos, Joaquim Fernandes, Nelson Lima de Santos, Paulo Lima Santos, and Pedro Barbosa. It's certain highlighting the scientific meetings that STEC promoted at the Noble Hall of Fernando Pessoa University, including the International Symposium on the Frontiers of Science in 2001, followed by International Forum on Science, Religion and Consciousness in 2003, which featured participation of Nobel Prize winner in Medicine and Physiology, Christian Dior. It followed the International Forum titled Humanity and the Cosmos, In Search of the Other and in Self in 2009. This led to the publication of the transdisciplinary magazine Consciências 4. From 2009 to the present, the coordinators of STEC, including Álvaro Campelo, sought to consolidate the foundations of transdisciplinarity in Portugal through the promotion of congresses and seminars, as well as ensuring the continued publication of the magazine Consciências. For example, the Congress Reviews of Fátima gathers several scholars and researchers
from different areas of knowledge such as biology, history, philosophy, literature, psychiatry in 2017. For example, Friars Bento Domingues and José Brizolino gave a transdisciplinary perspective on Fátima. Generally speaking, they sought to bridge the information gaps between scientific knowledge and ancestral wisdom. Since 2017, other members have joined STEC, including João Maia, Carla Guerreiro, David Seixas, and myself, with the aim of renewing the research centers at Fernando Pessoa University. Thus, the seminar, The Sacred in Contemporary Society, took place in 2018, followed by the seminar The Multifacets of Fernando Pessoa in 2022, where Anabela Rita and José Años, among others, gave a transdisciplinary perspective of Pessoa as a poet, translator, and hermeticist. This led to the publication of the magazine Consciências 6 and Consciências 7 Press, respectively. Thus, some members of STEC have written articles for these publications, such as Manuel Curado, João Maia, and Carla Guerreiro. Consciências 4, Humanity and the Cosmos, In Search of the Other and in Self. Thus, following the innovative ideas shared at the Third World Congress on Transdisciplinarity, attempts were made to apply the Fernando Pessoa University motto Nova e Novo through the promotion of some research projects within STEC, some of which have already been mentioned above in the articles 2, 5, 8, and 11 of the Charter of Transdisciplinarity. Article 2. The article titled A Transdisciplinary Perspective About Climate Change, a Case of Portugal, was published in the Transdisciplinary Journal of Engineering and Science, which addressed the topic of climate change from a transdisciplinary perspective. It was mentioned by ANDRÉ, LEIRIA, and myself that despite several scientific articles published, congresses held, and commitment protocols signed on the subject, the climate change remains. In fact, the essence of it is behavioral, and so the resolution will have to be integrated in the transdisciplinary and complex way, which is relevant by the logic of the third included. This might promote the integrated development of human beings and the sustainability of contemporary society. Article 5. It's worth mentioning the STEC group members who have applied for the Bayal Foundation grants with the research project titled Quantum Entanglement and Modified States of Consciousness. The project aims to study the entanglement strength in volunteers during induced modified states of consciousness, specifically with hypnotized volunteers coordinated by Vítor Rodrigues, Portugal, and contacted volunteers coordinated by Gilda Moura, Brazil. Article 8. STEC has also focused on transdisciplinary perspective at the intersection of spirituality and science, aiming to deepen our understanding of how we perceive each other and our place in the universe. Thus, it's worth highlighting some STEC members who have supported the stellar project International Observatory of Anomalous Phenomena, which aims to find answers regarding the UFO-UAP phenomenon and its origin. Also, the ICER, International Coalition for Extraterrestrial Research, and Exopolitics Portugal collaborate in this project. The Stellar project is coordinated by Francisco Mourão, and it has featured the participation of Mike Sifon, who has spoken of the need to develop a new discipline of the UFO-UAP phenomenon, which might bridge the gap between the humanities and the sciences. Thus, the next issue of the transdisciplinary magazine Consciências 8 is about psychology of consciousness, whose theme will be deepened later. Article 11. Some Portuguese researchers, physicians, engineers, psychologists, philosophers of science came together to elaborate a group article on integrative medicine titled An Approach of the Role of Consciousness and Spirituality in Physics and Healing. It will be submitted to the journal Spirituality in Clinical Practice,
with contributions from both junior and senior researchers such as Bruno Silva and Mário Simões, respectively. In this paper, the principles of traditional Chinese medicine were explained to relieve the symptoms of several diseases such as immune system, as described by António Moreira. Also, the spontaneous cure experienced by Bernadette Monriot at the Lourdes Turin was discussed through the use of levels of consciousness and 9 basic structures, which Mário Simões referred to as fulcrums. This transdisciplinary perspective was also addressed in magazine Consciências 3, which had the contribution of Paulo Soares. You have the SELAR group that includes some members of STEC, including Gilda Moura, Álvaro Campelo, Raul Berenguel, Joaquim Fernandes, David Seixas, Michael Sifone, Fernando Fernandes, Dulce Pombo, José Machado, Fábio Charbel, Francisco Mourão. The next issue of the transdisciplinary magazine, Consciências 8, on psychology of consciousness, is being prepared with contributions from several nation and foreign authors, including Vítor Rodrigues and Mário Simões from Portugal, Alejandra Parra from Argentina, Gilda Moura from Brazil, Janet Coley from United States, among others. This procedure has allowed the exchange of various perspectives from different cultures on this theme, whose common purpose is to address one of the axiomatic principles of transdisciplinarity, that posits that the expansion of a person's perception or self-awareness is interconnected with the existence of several levels of reality, where the third included exists on another level of perception reality. As stated by Alejandra Parra, the study of telepathy that occurs in ESP phenomena needs to be extensively studied by the academic community. Also, Janet Coley says in her paper entitled Spiritual Emergency and Transformational Crisis, if properly understood and treated as difficult stages in natural development process, spiritual emergencies can result in emotional and psychosomatic healing. This would give birth to a new species, the illuminated man. It can be said that the Portuguese movement of transdisciplinarity has matured with the emergence of transdisciplinary research projects and teaching methods. In some way, it has been promoted across borders by the Third World Congress in Transdisciplinarity, held in Mexico City. In this regard, at the last symposium promoted by CIRET, the question was raised, why is a transdisciplinary chair needed in contemporary university teaching? It could prepare integrated, self-aware human beings who can live in harmony with others in society and with the surrounding environment, thereby strengthening the relations among humankind and other species. In fact, it is important to mention the original idea of Florent Pasquer, who proposed a memorandum of understanding between CITEC and CIRET to align the transdisciplinary perspectives and promote exchange of transdisciplinary knowledge on the transdisciplinarité et éducation du futur. This procedure might benefit and strengthen the study and dissemination of pillars of transdisciplinarity as described by the Charter of Transdisciplinarity. Thus, by reflecting on the past and embracing the future, there has been the purpose of making school with contributions from younger authors in transdisciplinary projects, such as Atlas R&D Score, coordinated by Attilas Herpes. In this project, myself and Paulo Martins have written several transdisciplinary articles. Also, a paper titled A Transdisciplinary Perspective of the Pre-Columbian Art, an Icon of Guadeloupe, was recently published in Plastir, thus continuing the ongoing Portuguese transdisciplinary work. Myself. Conclusions. The occurrence of the First World Congress on Transdisciplinarity in Portugal was a pioneering historic milestone for the history of transdisciplinarity. In fact, it was found that the essence of the Charter of Transdisciplinarity signed 30 years ago in this transdisciplinary event remains relevant, as evidenced by the various examples given on the practical application of transdisciplinarity by the members of STEC in Portugal. Also, they are a living proof of how transdisciplinarity can contribute to the way we perceive one another and the world around us.
It sought to highlight the development and the changes that have taken place in STEC in the last 20 years. It has been a reference center in the research and dissemination of the transdisciplinary model, including group articles on integrative medicine to several members from various areas of knowledge. We also highlighted how research at STEC has been contributed to the emergence of new paradigms and less explored knowledge, including the Bayer Foundation grants and the STELA project. Furthermore, the relevance of the networking with other international transdisciplinary centers for the sustained development of STEC in Portugal was mentioned, including the Memorandum of Understanding between STEC and CIRET. Finally, it has given particular attention to the new generation of young students who do transdisciplinary works in order to make school and ensure the continuity of transdisciplinary research and training in Portugal. The authors of this communication want to acknowledge Álvaro Campelo for authorizing the use of Photo 5, Laurent Pasquier for authorizing the use of Photo 1, Francisco Mourão for authorizing the use of the photos 4 and 6, Paulo for authorizing the use of 2 photos in 2, Salvato Trigo for authorizing the use of Photo 3. Some references on this communication. Thank you for your attention. Thank you. Muchas gracias a nuestros colegas de Portugal por su valiosa contribución en relación con la importancia de la enseñanza, de la docencia y del aprendizaje transdisciplinario. Y también les agradecemos por el tiempo que nos otorgan para recuperar los desperfectos de las fallas técnicas. Siendo este el caso, damos el turno a nuestros colegas nuevamente de Francia, al profesor Florent Pasquier, que va a empezar con este bloque que está dentro del bloque de Europa. Adelante, profesor Florent. Muchas gracias. Muchas gracias a los colegas de antes por su muy interesante y valorizante. Y empiezo bien, que vamos a seguir como todo eso en el próximo futuro. Voilà, j'ai parlé espagnol, je ne m'étais pas aperçu. Donc, merci à tous. Nous allons poursuivre effectivement avec une équipe de France élargie, telle que je vais pouvoir le présenter. Nous avons décidé dans ce groupe depuis la France de nous intéresser au contexte de polycrise qui a été déjà amplement débattu depuis ce matin et apporter de nouvelles pierres, de nouvelles compréhensions en sachant comment former avec la transdisciplinarité et aussi comment former à la transdisciplinarité aujourd'hui dans ce contexte de polycrise pour mieux les accompagner et mieux les comprendre. L'approche transdisciplinaire, je dirais TD à partir de maintenant, pourrait ainsi ouvrir de nouvelles dimensions de recherche et de formation propices à une compréhension complémentaire du monde et des sociétés humaines, notamment par l'étude systématique multiréférentielle de leurs liens réciproques. L'objectif est d'aborder de façon créative, innovante et construite des problématiques qui sont imbriquées et multifactorielles. Notre numéro 26 de rencontre transdisciplinaire, Multilingue Transdisciplinary Encounters, disponible gracieusement en ligne sur le site du CIRET, le nouveau site, est ainsi consacré aux polycrises pour les comprendre et les accompagner. Ce besoin devient vital au vu de l'horizon des catastrophes socio-environnementales annoncées, qui adviendraient dans un temps toujours plus proche, selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un basculement irréversible des sociétés humaines à comportement constant s'établirait ainsi pour l'année 2050, soit dans un quart de siècle seulement, et malheureusement se rapprochant toujours plus chaque année que nous ne changeons rien à nos comportements et à nos redistributions de richesses. Nous avons donc un fort besoin de formation et de recherche par et avec la transdisciplinarité et des enseignements sous forme transdisciplinaire également. La transdisciplinarité, nous l'avons vu depuis 5 heures, plus de 5 heures maintenant, est présente surtout dans la recherche et l'enseignement supérieur, mais aussi ailleurs, et ceci de façon différente selon les pays et les institutions phares qui les portent. Au Canada, avec l'Université de l'Ontario français,
aux USA avec Atlas, au Mexique avec Arcos, en Suisse avec TDNet, en Russie avec la Russian School of Transdisciplinarity. Des spécificités particulières dépendent souvent de l'origine disciplinaire académique initiale des institutions et des acteurs impliqués. L'anthropologie, le droit, la médecine, l'ingénierie, le langage, la philosophie, la psychologie, les arts, la culture, etc. ou bien d'un courant de pensée dominant. 3 champs d'action dominent en TD et apportent eux aussi une couleur particulière, du concept aux pratiques en passant par l'intégration. L'esprit transdisciplinaire, l'enseignement et la recherche transdisciplinaire, la mise en œuvre transdisciplinaire. Voici des exemples de vocabulaire trouvés dans les bibliographies transdisciplinaires qui illustrent chacune de ces 3 grandes catégories. Pour l'esprit transdisciplinaire, par exemple, on lit la pensée TD, l'approche TD, le regard TD, le chemin TD, la compréhension TD, le pari TD, la réflexion TD, Global Transdiscipline, TD Habits of Mind. Pour l'enseignement et la recherche transdisciplinaire, on va trouver apprentissage et études TD, pédagogie et apprentissage TD, TD Learning, éducation TD, TD Graduate Education, TD Higher Education, Academy of TD Education and Research, TD Research, ingénierie éducative TD, compétences TD. Et enfin, ce ne sont là bien sûr que des exemples de la richesse du vocabulaire. Pour la mise en œuvre transdisciplinaire, on va trouver ingénierie et sciences TD, travail TD, méthodologie TD, TD Engineering Education and Research Model, concept TD, stratégie TD, maillage TD, etc. Alors évidemment, il est impossible de tout approfondir, mais pour expliquer ceci, on vous propose, avec Bénédicte LETELLIER, 2 témoignages d'enseignants et de formateurs qui vont illustrer certains de ces aspects par leur pratique. Nous allons donner la parole à 2 d'entre eux. D'abord, Cecilia Espinosa de l'Institut Arcos au Mexique, et ensuite, par visio, Philippe Nicolas, depuis la France jusqu'au Groenland, avant que Bénédicte LETELLIER conclue l'ensemble de nos interventions. Alors maintenant, querida Ana Cecilia Espinosa, si lo quieres, voy a te dar la palabra para que puedes nos enseñar y explicitar de manera muy práctica, concreta, lo que hacen en materia de educación a la TD y probablemente con la TD para nos dar su punto de vista. Muchas gracias, Ania. Si quieres abrir su micrófono. Muchas gracias, Florent. Con mucho gusto voy a compartir y bueno, voy a ir al grano para no tomar más tiempo. Bueno, a finales de la década de los 90 conocí yo por primera vez la Carta de la Transdisciplinariedad y tuve oportunidad de entrar en contacto con el doctor Nicolescu para adentrarme en el mundo de la TD y la complejidad. Entonces me llevaba realizando una investigación con Claudia Tamariz sobre un modelo transdisciplinario de educación para la universidad. Y gracias a la generosidad del doctor Nicolescu pude descubrir su manifiesto transdisciplinario y crear una base para mi investigación. Después tuve ocasión de encontrarme con él en Francia y le hablé de mi interés por poner en práctica en la Universidad Arcos estas ideas. Posteriormente yo creé una gaceta universitaria, Visión Docente Conciencia, que fue muy importante porque me permitió divulgar el trabajo de grandes investigadores sobre TD y complejidad. Y después, en 2005, por invitación del doctor Nicolescu, participé en el segundo Congreso Mundial de Transdisciplinariedad y ahí tuve la gran oportunidad de conocer a Oviratán D'Ambrosio, Pascal Galvani y Gastón Pinot, que posteriormente se convertirían en mis mentores y con quienes hice una gran mancuerna de trabajo para llevar la TD y la complejidad a la práctica en la Universidad Arcos. Y bueno, posteriormente trabajar con Seis Almeida, Cándida Moraes y Teresa Salinas. Así que para colaborar en esta celebración internacional de los 30 años de la Carta, como me ha pedido el CIRET, voy a hacer una breve presentación de las acciones llevadas a la práctica en Arcos,
para implementar la transdisciplinariedad en la universidad y compartir algunos aprendizajes que hemos logrado a partir de 7 grandes estrategias creadas por la comunidad universitaria. Entonces, nuestra contribución está dada por la exposición de una experiencia real en una universidad concreta, Arcos, que desde el año 2006 ha explorado y no experimentando con los miembros de la comunidad las formas de orientar el paso hacia una formación universitaria transdisciplinaria en todas las prácticas del aprendizaje. Hasta luego, hasta mañana. En todos los programas. Entonces, esto no habría sido posible sin el apoyo de sus fundadores, Eduardo Espinosa y Ana María Martínez. La experiencia es producto de una problemática entonces que viven los actores de Arcos y que advirtieron que hay una fractura entre la práctica universitaria y la filosofía de la escuela, con la que se sienten identificados y que postula una formación integral de la persona. Arcos está ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y es la primera universidad que existió en esta zona en el año de 1990. Fue fundada por educadores con mucha experiencia en la formación de jóvenes y adultos en la educación pública y es una escuela de carácter privado con reconocimiento de la SEP que oferta programas de licenciatura y de posgrado en áreas como administración y turismo, en contaduría, en derecho, en comunicación, en mercadotecnia, en derechos humanos. Un promedio de 500 estudiantes acuden ahí, la mayoría son personas que trabajan y estudian. Los profesores son un promedio de 70 y se distinguen por ser profesionales en ejercicio en las diferentes áreas del conocimiento. La universidad tiene una filosofía relacionada con la perspectiva social y busca desarrollar una práctica educativa humanista que se prevé en su filosofía. Educar es formar seres humanos libres. Entonces, animada por esa visión es que la dirección del centro se interesó muy pronto por la aproximación TD. Entonces, estas 7 estrategias son las siguientes. La primera fue incorporar como tríada básica de la formación universitaria en todos los programas la transdisciplinariedad, la complejidad y la ecoformación que empleamos para fundamentar y para co-crear con todos los actores las estrategias universitarias hasta esta visión más integral de la formación. La segunda estrategia, que además ha sido la estrategia que nos ha permitido generar las otras 6 estrategias, es la realización de talleres de investigación-acción que se centran en identificar y en experimentar los procesos para esa formación más integral que se inspira en las propuestas del CIRET y de la UNESCO, pero también en los pilares de la transdisciplinariedad, en los principios de la complejidad, en los trabajos de Galvani, Pinot, Espinosa y Tamariz, entre otros, y por supuesto del doctor Nicolás y Morán. Ahí podemos decir que superar la necesidad de la fragmentación del conocimiento y la formación en Arcos a escala institucional fue lo que nos hizo considerar que era la concepción de las prácticas educativas y la forma en que llevamos a cabo esas prácticas lo que estaba en el centro. Entonces se trataba de construir caminos sobre cómo operacionalizar la TD y la complejidad, lo cual teníamos que hacer a partir de una indagación conjunta con los actores universitarios y para ello fue básico iniciar con la propia formación de esos actores. Así, uno de los principales propósitos fue formar a los profesores y a los directivos en estas perspectivas para mejorar su cualificación pedagógica. Con ellos y con los estudiantes buscamos crear y experimentar esas prácticas y estrategias para la formación universitaria. Y esto entonces lo hacemos en estos talleres de investigación-acción, donde nos centramos en identificar y experimentar esos procesos para una formación TD, y ahí es donde abordamos cómo traducir a pasos metodológicos la TD y la complejidad para adaptarlos a las prácticas formativas de Arcos, buscando liberarlas de la fragmentación. El objetivo también es encarnar esas nuevas corrientes por los actores a partir de prácticas de investigación reflexivas, donde cada uno contribuye a la concepción, la construcción y la evaluación de los caminos explorados, pues se trata de encarnar esas nuevas perspectivas, porque hacerlo sin experimentarlas es una contradicción epistemológica. Los talleres fungen ya desde el año 2007 y están compuestos por directivos, por profesores y por estudiantes voluntarios de las diferentes esferas de Arcos. La tercera estrategia ha sido promover a partir de estos talleres una pedagogía que se basa en 3 niveles de realidad de la persona ligados a 3 tipos de aprendizaje. Desde la perspectiva epistémica trabajamos aprender a pensar y lo hacemos a través de el desarrollo de investigación
que utiliza los pilares de la transdisciplinaridad y los principios de la complejidad como parte de su metodología, intentando generar un pensamiento complejo. En el nivel práctico, lo que hacemos en los talleres es aprender a dialogar, a distinguir y a religar las disciplinas para subir cuáles son sus límites, pero también cuáles son sus complementos, y también el nivel ético-existencial, donde aprendemos a aprender sobre nosotros mismos, pero también sobre el conocimiento y el conocimiento del conocimiento. Los procesos que han facilitado el trabajo en esos talleres incluyen procesos de sensibilización y familiarización hacia la TD y la complejidad. Para habituarnos a ellas, pues al principio incluso pronunciar la palabra era difícil. Posteriormente, identificar cuáles son las preguntas de interés de quienes participamos en esos talleres y consolidar el grupo mediante procesos de autoformación y coformación a partir de esta problemática común que nos atañe a todos y que es co-construida. Trabajamos también entonces el diálogo intersubjetivo para abrir la relegación de los saberes y las personas, y es ahí donde también exploramos y nos apropiamos y profundizamos en los pilares de la TD y los principios complejos para aproximarnos a problemáticas vividas por los actores y ejercitarnos en las herramientas del pensamiento complejo. Todo esto lo hacemos a través de procesos también de autorreflexión y de reflexión sobre la interexperiencia. Entonces, el método de los talleres es partir justamente de esas problemáticas concretas vividas por los participantes que se analizan en grupos de diálogo transdisciplinar mediante una exploración reflexiva dialógica, y este proceso nos permite poner en religación los saberes y la vida para esta inclusión de la relación del sujeto cognoscente con su objeto. Se trata entonces de una lógica emergente donde cada actor, maestro, alumno o administrativo, participa en la concepción y análisis crítico de los procesos experimentados. Cada participante es invitado entonces a presentar en el grupo una problemática que observa en su medio y que piensa que debe ser resuelta para las nuevas generaciones. Entonces, estas problemáticas se abordan en grupos de 5 personas de diferente formación disciplinaria, y en esos subgrupos cada uno puede perseguir su propia reflexión que generará una investigación personal, pero el método dialógico implica que cada participante debe construir todas las etapas de su investigación en diálogo con las diversas disciplinas presentes en los grupos, pero también con personas expertas en los dominios de los saberes pertinentes para el objeto de estudio, que pueden ser exteriores a la universidad, como los saberes populares, tradicionales o los artísticos. La otra estrategia ha sido generar procesos de producción individual y colectiva de saber, específicamente la creación de cursos transdisciplinares y complejos para todos los programas de grado y posgrado de la universidad que están validados por la SEP y que se trabajan con una dinámica dialógica intersubjetiva y con el cruzamiento transdisciplinar de saberes, el diezmo transdisciplinar propuesto por Moral. Por ejemplo, los seminarios de tesis transdisciplinarios, donde ahí mezclamos alumnos de todas las carreras bajo una visión que permite apreciar y respetar las aportaciones de todos a partir de un diálogo entre los participantes para abordar problemáticas sociales, ambientales, humanas en sus tesis que emergen de su relación con la comunidad y el medio en el que están inscritos para producir un saber individual, pero también colectivo sobre las mismas, que se gesta entonces en la colaboración y la participación. Nos referimos a que los universitarios se aproximan mediante el estudio, la reflexión y la investigación a problemas que salen del dominio de los campos técnicos de las licenciaturas y que retoman problemas arraigados en la vida, que reconocen la riqueza y la complejidad de la realidad y que demandan la vinculación y la religación de los saberes. Hemos creado también estrategias que vinculan a la universidad con la comunidad, como las mesas redondas y las ferias transdisciplinarias que se realizan en espacios públicos y son abiertas a la ciudadanía y constituyen, digamos, una oportunidad para la praxis transdisciplinar. Las ferias, además de las mesas de diálogo, pues incluyen talleres simultáneos que buscan sensibilizar a los participantes sobre problemas de orden planetario que enfrenta la humanidad a través del arte y la cultura popular, como la poesía, el canto, el teatro, la escultura, la artesanía huichol, cine, fotografía, pintura, etc. A la fecha hemos llevado a cabo 20 mesas redondas y 16 ferias transdisciplinarias inspiradas en los 7 saberes para la educación del futuro, y hacemos la invitación porque el 27 de noviembre de este año tenemos la 17ª Feria Transdisciplinaria que hablará sobre el tema de la educación y de la paz.
La última estrategia que hemos creado a partir de la pandemia ha sido diversificar la experiencia, las formas y los procesos y productos de pesquisa a través de convocatorias para el desarrollo transversal de diferentes productos de investigación transdisciplinar, entre ellos podcast de divulgación científica, documentales, proyectos de investigación, cápsulas de video de divulgación científica, ciencia con historietas, miniseries de divulgación científica, cuadernos de trabajo, etcétera, que deben enmarcarse en las necesidades de la región de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, la zona de Arcos, y a partir de estas convocatorias se han generado un promedio de 25 productos de pesquisa ligados a la visión TD, entre ellos el proyecto Sociedad, Educación, Género y Economía, estudios transdisciplinarios sobre Puerto Vallarta. Y para cerrar diré que con esta experiencia adquirida en Arcos, que sigue en evolución, para transitar a una formación transdisciplinaria, nos toca ver que disciplinas aparentemente extranjeras a la educación sobre el medio ambiente, como la contabilidad, el derecho, la administración, la comunicación o la mercadotecnia, son ecologizantes a partir de una postura transdisciplinaria que pone en diálogo el conocimiento académico con los saberes del medio social, los artísticos, populares, políticos, e introduce la preocupación medioambiental como una dimensión ética en la producción de los saberes universitarios. La visión transdisciplinaria entonces tiende a ecologizar los saberes y nos invita, por tanto, a abrir los saberes a la complejidad de la vida. Y para cerrar, me gustaría compartir una fotografía breve de la invitación a la feria transdisciplinar que realizaremos el día 27 de este mes. A ver si es posible. Denme un segundo. Bueno, está ahí la invitación abierta. Muchas gracias a todos por su escucha. Buen día. Muchas gracias, Ana, por su fantástica presentación que personalmente me das muy envidia de me inscribir en su institución y participar también a su próxima feria. Por favor, vas a nos enviar todos los detalles para hacer una grande difusión en todas las redes. Una vez más, muchas gracias, Ana. Vamos, ahora, maintenant, je vais partager une vidéo réalisée grâce à l'aide technique de Mariana Thierot de notre ami Philippe Nicolas, qui ne peut pas être présent. Il est actuellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, en train de présenter justement publiquement avec ses élèves les résultats scientifiques des expéditions chez lui ou à très grande distance, comme nous allons le voir, qu'il réalise. Et je vais partager tout de suite sa vidéo, si vous me le permettez. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Normalement, oui. Et je la lance. Bonjour, je me prénomme Philippe Nicolas. Je suis professeur des écoles et chercheur en sciences de l'éducation en France. Voici l'intitulé de ma communication, Enseigner la transdisciplinarité. Donc, je suis professeur des écoles depuis 20 ans en Île-de-France et j'ai pu, au fil du temps, sur un territoire marqué par une très forte urbanisation, développer une pédagogie transdisciplinaire selon 3 pôles, à savoir la coopération, le recours à la nature et la démarche d'investigation. De très nombreux projets, dont certains primés à l'Académie des sciences de Paris, m'ont conduit à penser un dispositif modélisable et transférable, dispositif en réponse non seulement à l'échec, au décrochage scolaire, mais aussi à la crise majeure actuelle. Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation sous la direction du professeur René Barbier, avec comme professeur du jury M. Bazaram Nicolescu, sous l'intitulé de l'enfant pêcheur et rêveur à l'enfant devenu adulte, acteur du monde, approche écologique et pensée de la complexité à partir d'une pratique de plein air. Mon travail de chercheur impliqué consiste ainsi à formaliser un cadre d'intervention créant des conditions de vie en plein air susceptibles d'éveiller chez les plus jeunes des liens intimes avec les éléments naturels dans la perspective du vert paradigme d'Edgar Morin, qui permet de concevoir ensemble, distinctement et inséparablement en boucle donc, l'individu, l'espèce, l'environnement. Cette vision qui accorde une place à la nature dans l'éducation globale et par prolongement à la santé intégrale me paraît essentielle dans la prospective d'une éducation innovante qui répond aux défis mondiaux, dont celui du réchauffement climatique.
Cette thèse, en parallèle à mes débuts d'enseignant, me forma tant à l'approche transversale et pluridisciplinaire qu'à la transdisciplinarité dans ma conduite de classe, en proposant dans les apprentissages une passerelle entre l'école et la nature, avec, il faut le dire, un certain rapprochement avec la pensée du naturaliste Charles Darwin sur la vision d'un monde tout en lien, d'une biodiversité dont l'humanité fait partie. Mes thématiques de recherche portent sur l'éducation relative à l'environnement, le rapport enfant-nature, le devenir sujet ou auteur à l'école. Le dispositif innovant que je poursuis et que j'évalue depuis une dizaine d'années repose sur 2 axes en réponse à la rupture anthropologique de notre siècle. Le premier basé sur la question « Qu'est-ce qu'être un être humain aujourd'hui ?» et le second, plus scientifique et hyper-technologique, de la conception à la fabrication d'un objet en lien avec le projet de classe dans la perspective d'inscrire sa vie dans la grande vie du monde. En bref, faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre l'enfant et la nature afin que cet enfant devenu adulte se sente en charge de la vie, résume ma vision pédagogique qui convoque la coopération, le recours à la nature et la démarche d'investigation. La compréhension de cette approche favorisant expliquer comment on comprend et comment on se projette en classe, dans le monde en projet, me paraît transférable aux acteurs de l'éducation, d'autant qu'elle est une alternative à la forte motivation d'addiction en tout genre des élèves. Les 10 dernières années, cette approche a pris la dimension de véritable aventure humaine et scientifique à valeur d'expédition, pour interroger et informer l'avenir du monde, comme les expéditions S'aventurier, LM, CQ Wolf et Cap au Nord. En tant que professeur, j'accompagne l'individu et le collectif en donnant aux personnes et aux équipes des outils, des concepts universitaires clés pour agir, comme les concepts d'aimance, le fait de faire l'expérience de son amabilité inconditionnelle, ici et maintenant, le concept d'assumance, le fait d'assumer pleinement son appartenance au vivant, et le concept de débordance, le fait de témoigner de cette grande vie qui traverse nos petites vies. Concept évidemment qui mérite développement et plus encore expérience. Je donne à voir comment s'approprier cette vision transdisciplinaire, comment concrètement construire et utiliser sa feuille de route pour un avenir à court et long terme et comment utiliser son espace intérieur de stimulation. Autrement dit, je favorise le devenir pleinement auteur de chaque élève, adulte en stage, mais aussi parents des élèves, prestataires de projets et acteurs sociaux. C'est bien cette vision de l'éducation innovante, basée sur être auteur de soi pour l'ensemble, que je m'emploie à transférer aux acteurs de l'enseignement et de l'éducation. Une minute. Si cette pleine d'avenir de l'éducation relie la transdisciplinarité et la pédagogie de projet en lien avec l'environnement, elle convoque irrémédiablement les institutions, les territoires perçus tels institutions et territoires ressources apprenants. En tant que professeur, je transfère cette vision innovante sous forme de modules que je mets en œuvre en équipe à la lumière des institutions et des territoires ressources et apprenants. Car c'est bien la dynamique et la synergie des institutions et des territoires qui invitent les acteurs sociaux à devenir alliés de l'éducation. Dans le contexte actuel très troublé, très troublant, il est essentiel de réfléchir sur les alternatives et les stratégies à proposer en réponse aux défis contemporains. Je suis intimement convaincu que le bras de levier à la sortie de la crise, c'est l'éducation selon la transdisciplinarité. Pas de transition écologique sans transition éducative. En ce sens, et en matière de stratégie, j'en vois une. Celle de proposer une éducation globale ou intégrale qui favorise la compréhension et la défense du vivant dans le processus d'inscrire sa vie dans le monde perçu en mouvement. Autrement dit, une éducation, un enseignement qui favorise l'homme intégral. Dans cette conscience que l'éducation représente le bras de levier au contexte social contemporain, il me paraît important de pouvoir proposer, présenter une pédagogie qui sait faire ses preuves au niveau académique, départemental, facultaire, interfacultaire et interinstitutionnel. La contribution par conséquent au développement d'activités de coopération interinstitutionnelle et la collaboration avec une diversité de milieux est un allant de soi du processus précité. En tant qu'enseignant, je me donne à concevoir, élaborer et modéliser les conditions pour réaliser et porter cette vision pour l'éducation inclusive en lien avec l'environnement, en partenariat avec le monde de la recherche dans et pour des projets transférables comme la dynamique Cap au Nord. Depuis bientôt 6 ans, je suis à l'initiative et à la coordination du projet innovant national qui incarne cette vision transdisciplinaire dynamique de l'éducation et de l'enseignement sous l'intitulé « L'école face aux plus grands défis du XXIe siècle Cap au Nord ». Près de 12 établissements scolaires, plus de 650 élèves, 19 chercheurs polaires impliqués, une vingtaine d'enseignants, des fondations, des acteurs, actrices sociaux se sont confrontés à la crise climatique, tant pour comprendre ce qui se passe en réalité, mais surtout pour construire un enseignement dont l'école et nos sociétés ont besoin pour entrer dans la transition éducative et écologique. En point d'orgue de ce projet, une expédition au-dessus du cercle arctique avec 17 ambassadeurs, ambassadrices, élèves, acteurs et auteurs des missions scientifiques à partir d'un camp de base autogéré. Projet d'envergure, d'emblée reconduit tous les ans avec une ambition internationale. Cet été, en août, l'expédition s'est déroulée au Groenland, dans le village de Sakak, dans la baie de Disko. Il est temps de proposer une école telle une fenêtre ouverte sur le monde, autrement dit d'une école qui fasse lien avec le monde tel qu'il est. Une école tel un lieu de reconnexion qui offre à l'enfant les expériences primordiales tant pour comprendre son histoire personnelle qu'à l'inscrire dans la grande histoire du monde. Et qu'est-ce à dire
en matière d'expérience primordiale et d'inscription dans la grande histoire du monde? J'y réponds. Que le vécu prime sur la théorie, l'être sur l'avoir, où l'appétence pour le mystère, l'inconnu, l'imprévu et l'indicible soit allègrement consentie parce qu'à la base de tout apprentissage reconnu tel apprend-tissage. Que l'enfant du 3e millénaire, nécessairement de la culture et de la nature, découvre que l'école participe de sa mise en chemin, qu'il expérimente qu'il est le siège de l'amabilité inconditionnelle, sans rien faire ni paraître, qu'il vive l'expérience de la relation, mieux de l'amitié avec le monde dans son vaste ensemble, élargi à toutes les formes de vie. Enfin, qu'il vive le plus tôt possible l'expérience de la joie immense à construire le monde. In fine, que l'enfant découvre sur son chemin une école qui l'élève en conscience que notre terre est portée par un ordre mobile étonnant dont il peut choisir de faire partie intégrante en célébrant la vie. Je vous remercie. Nous allons poursuivre tout de suite avec la deuxième vidéo, une présentation d'environ 2 minutes qui illustre concrètement ce dont vient nous parler Philippe Nicolas. La nature sauvage incarne pour moi vraiment le réel. Et ce réel qui est extrêmement beau, eh bien, va chercher en nous une capacité à révéler le meilleur de nous. Ce retour à la nature, c'est, me semble-t-il, l'école par excellence. Parce que ce fjord, il a à peu près 1 km, 1 km 200 de profondeur. Et le glacier, il est à 40 km. Moi, aujourd'hui, en tant que pédagogue, je m'efforce que chacun des jeunes inscrive son histoire personnelle dans la grande histoire du monde à la lumière des sciences. L'enseignement, c'est pas simplement la voix d'un maître et d'une maîtresse, c'est aussi la vie qui nous enseigne. On va faire cette fameuse procédure habituelle. Vous allez me donner vos cartes SIM pour qu'on puisse vraiment déconnecter complètement. Venir au Groenland sans faire du kayak, pour moi ça n'a pas trop de sens. En constellation de l'anthropologie, on va avoir la biologie marine, la bioacoustique, la glaciologie, l'océanographie, la météorologie. Mais c'est bien en constellation d'une manière d'entrer en relation avec la culture et le territoire. Est-ce que c'est Charles Pierre? C'est bon. D'après vous, à quoi voit-on qu'un glacier est passé par là? Il est énorme! Quel est le sens d'une vie complètement coupée de ce sentiment d'appartenance au vivant? Et à contrario, au moment où on se reconnecte, on en voit les effets immenses de joie, d'énergie, de revitalisation de nos jeunes. On a à méditer, à comprendre comment nous assurer cet avenir du monde sans l'impacter. Et il est de surcroît fondamental de ne pas se tromper de pédagogie avec nos enfants. On ne va pas au paradis en mourant, on va au paradis en naissant. Et voilà, je suis toujours aussi ému quand je vois des films de cette nature. Je passe tout de suite la parole à Bénédicte qui va clôturer l'intervention des équipes françaises. À toi, Bénédicte. Alors, je tiens tout d'abord à intervenir de manière tout à fait personnelle et dire que je suis aussi émue par ces deux partages et deux témoignages de nos deux collègues. Je les remercie d'avoir accepté de présenter leur pratique de la transdisciplinarité et j'aimerais pour conclure souligner les points communs de ces deux exemples d'application. Tout d'abord, rappeler que Philippe et Anna se sont orientés vers la transdisciplinarité par des rencontres déterminantes, et notamment celle avec Basarab Nicolescu, qui, une fois de plus, est un croisement, un carrefour à lui-même. Cette découverte marque donc le début de leur exploration et de la transdisciplinarité appliquée à l'éducation et à la formation. Tous deux appliquent un modèle transdisciplinaire en éducation, donc, qu'il s'agisse de l'université, CEUARCOS ou des écoles primaires, secondaires, avec une intégration au sein de la nature. Ils renouvellent l'éducation en incluant des éléments variés et interconnectés, la complexité et l'écologie. Ils utilisent les concepts de Basarab Nicolescu et d'autres sur la transdisciplinarité, ceux aussi de Edgar Morin sur la complexité. Et dans les deux cas, cette base théorique soutient l'idée d'une éducation intégrative, mettant l'accent sur la compréhension globale de l'individu, des espèces, de la société et de l'environnement,
que ce soit à travers le projet éducatif Cap au Nord ou les programmes d'enseignement universitaire de Sarcos, nos deux collègues montrent qu'il est donc possible de rendre la transdisciplinarité très concrète. Ils mettent en place des dispositifs permettant aux étudiants et aux élèves de faire l'expérience directe de l'interconnexion entre différents savoirs et aussi de la complexité du monde. Les deux approches privilégient une pédagogie très expérimentale où les apprenants, les étudiants et les élèves sont invités à découvrir par eux-mêmes les liens entre l'individu et l'environnement. La méthode de recherche-action de Sarcos et la pédagogie du lien avec la nature en sont donc des exemples pertinents et très saisissants. L'une et l'autre approche voient dans la TD un moyen de répondre aux enjeux socio-environnementaux contemporains. Leur pédagogie vise à préparer les apprenants à devenir des acteurs conscients et engagés dans la préservation du vivant et la résolution des défis du XXIe siècle. Les deux auteurs insistent sur l'implication des enseignants, étudiants et même de la communauté dans un processus de co-construction du savoir et de la coopération, essentiel pour appliquer la transdisciplinarité en éducation et créer un impact durable. En somme, ces deux témoignages et ces deux exemples d'application incarnent une éducation transdisciplinaire et écologique qui vise à éveiller une conscience globale chez les apprenants en mettant l'accent sur une pédagogie intégrative et collaborative pour faire face aux défis actuels. La transdisciplinarité, avec son approche multiréférentielle et son vocabulaire spécifique, offre donc un cadre d'apprentissage crucial pour naviguer dans les crises actuelles, en formant les individus à percevoir le monde comme un système d'interconnexion. La transdisciplinarité permet une lecture du réel plus complexe et plus intégrée, indispensable pour relever les défis globaux de notre époque. Et je me réjouis de pouvoir revoir, comme l'a dit Florent, cette vidéo, cette dernière vidéo très, très, très belle et très émouvante. Merci à vous tous et belle continuation. Muchas gracias por la contribución del equipo de CIRET de Francia. Nuevamente muy enriquecedor todo lo que tiene que ver en relación con la transdisciplinariedad desde los espacios de la docencia. Ahora vamos a dar la palabra al siguiente equipo, que es el CTU, la Cátedra Transdisciplinaria CTU de Italia. Profesor. Bueno, buena tarde, buena noche, buen día a todos que están en conexión con nosotros. Ahora empiezo en español, pero después hacemos la comunicación en italiano. Aquí hay una presentación del trabajo del grupo de la red de la Cátedra UNESCO de Italia, junto con la contribución de la Cátedra Transdisciplinaria UNESCO de Florencia. El orden hablan las primeras Marta, Gary y JADY, que presentan una pequeña contribución sobre la metodología de la investigación y acción participativa en la cooperación internacional. A seguir hay la contribución del profesor Buffon, que yo no sé si el profesor Buffon entró en la mesa, que va a hablar de la ecología transdisciplinaria que nosotros ocupamos en nuestro trabajo. Y para el grupo de las redes de la Cátedra UNESCO de Italia, tenemos la contribución del profesor Padovan, junto con la profesora Angela Colonna, que van a presentar la recomendación de la UNESCO sobre la paz. Y para terminar, hay la contribución del portavoz de la Cátedra de UNESCO Italianas, que es el profesor Patrizio Bianchi. Bueno, ahora pasamos directamente a lo italiano. Pueden empezar Marta y Jady. Prego, Marta y Jady. 6 minutos.
Se les ruega solamente sean lo más breve posible por respeto a los demás compañeros porque estamos sobre tiempo, por favor. Vale, sí, claro. Vamos a compartir Che lingua parlate? italiano. Oh. Buonasera a tutti, piacere, io sono Giada Safira Silveira. Stasera esporremo la ricerca azione partecipativa insieme a Marta Sgherri. Sí, buonasera a tutti. Sì, sì, professore, Buenas si vede. noches y bonsoir a tout le monde. Adesso parleremo in italiano. Il tema che presentiamo è la ricerca azione partecipativa, che è considerato un approccio socio-educativo a tutti gli effetti transdisciplinari, in quanto la sua metodologia connette l'indagine sociale al lavoro di formazione e anche all'azione. In questo approccio socio-educativo il soggetto è considerato l'elemento centrale del processo di costruzione dei saperi, con la realtà pluridimensionale del soggetto stesso, quindi la sua sfera emozionale, la sfera razionale, ma anche quella socioculturale e quella sensoriale. È inoltre un processo di interazione ed elaborazione complessa, all'interno del quale i saperi vengono selezionati ma anche filtrati, rimodulati e incorporati all'interno di una struttura mentale. In questo modo i saperi disciplinari vengono sviluppati in maniera integrata e si intende così evitare la frammentazione e la separazione dei campi disciplinari. Per quanto riguarda l'acronimo RAP, ricerca azione partecipativa, si basa sull'integrazione di 3 metodologie. R sta per ricerca, A sta per azione e P sta per partecipativa. La ricerca si intende tutto ciò che concerne la metodologia guidata e basata sull'indagine e lo studio scientifico. Essa infatti esplora e valorizza tutte le componenti e le dinamiche collegate con il pensiero, che è contemporaneamente intuitivo e analitico. Per quanto riguarda invece la parte dell'azione, si intende quella dimensione operativa centrata sul soggetto nel processo conoscitivo, che ovviamente interagisce non solo con i saperi, ma anche con la realtà che lo circonda. Infatti l'obiettivo principale della RAP è di plasmare questa realtà per soddisfare i bisogni riscontrati nel territorio e nella comunità. Infine, la partecipativa sta per quel rapporto strettamente collegato al coinvolgimento razionale, ma anche emotivo, come ha detto Marta, del soggetto stesso che è protagonista del processo. Infatti la sfera motivazionale e esperienziale è fondamentale. Io e Giady, insieme al professore Orefice, abbiamo attuato in concreto questa metodologia attraverso i rapporti che abbiamo avuto con 3 professori di 2 distinti paesi e che partecipano al congresso di oggi. Si tratta del professore Rajesh Tandon, che viene dal paese India, e dai professori Conté e Lupu, rispettivamente del Senegal e della Costa d'Avorio. Abbiamo intrapreso vari rapporti con questi professori, attuando in concreto la ricercazione partecipativa, e adesso Giady vi spiegherà più nello specifico in cosa consiste questa nostra ricercazione partecipativa. Esattamente, per quanto concerne l'applicazione abbiamo in primis svolto diversi appuntamenti, diverse riunioni online con Rajesh, Conté e Lupu per definire quali erano gli aspetti a loro più importanti da indagare e implementare per quanto riguarda il congresso e i loro bisogni comunitari riscontrati. Successivamente abbiamo anche poi ridefinito il concetto stesso che loro ci hanno portato, plasmandolo verso la transdisciplinarietà, per poi appunto coinvolgere i soggetti partecipanti e dandogli ovviamente molta voce e arrivando poi a definire concretamente i loro interventi per quanto riguarda la parte del congresso.
Sì, grazie a tutti, è stato un piacere. Bene, grazie, è stato un veloce contributo e per ora è stata un'esperienza sia di formazione ma anche di lavoro di terreno, e quindi passiamo subito a un'altra esperienza del professor Giuseppe Buffon, che è vice rettore della Pontificia Università Antoniana di Roma. Non so se è già collegato, sempre in tema di approccio transdisciplinare. La dimensione che viene qui presentata è l'ecologia transdisciplinare, che chiaramente, come potete capire, sono tutta una serie di fiori che noi stiamo presentando di tutto un lavoro che la cattedra fa all'interno dei vari progetti. Se c'è collegato il professore Buffon, dovrebbe essere già collegato. Lui si stava collegando qualche minuto fa. No, no sé, Fermín, si puede hacer una invitación al profesor Buffon. Pues se le envió el enlace, pero no se ha conectado hasta ahora, profesor Paolo. ¿Qué enlace? Él me ha dicho que tiene el enlace. Sí. El de Zoom, pregunta. Bueno, ahora El podemos... enlace de Zoom se les envió, pero en lo que llevamos de la sesión no se ha conectado. Entonces no puso Zoom. Podemos seguir con Angela. Dario, allora, por favor, Dario, que son dos directores de cátedra UNESCO, el profesor Padovan a la Università di Torino e la professora Angela a Università della Basilicata. Per favore potete, ovviamente parliamo in italiano, ciascuno parla nella sua lingua. Grazie, prego. Bene. Dario, mi raccomando i tempi che sono contingentati. Sì, come no. Grazie Paolo, grazie per averci invitato e inseriti qui. E il nostro compito è quello di commentare la raccomandazione dell'UNESCO che è stata elaborata a giugno di quest'anno relativamente alla relazione tra modelli educativi, la formazione e la guerra, cioè capire, o meglio, la pace, capire se l'educazione è in grado di favorire un processo di superamento dei conflitti, soprattutto quelli armati, dei quali siamo testimoni oggi, e se un modello differente di formativo possa essere orientato in questa direzione. Ora, la raccomandazione si basa sul famoso documento dell'UNESCO che è stato deliberato un paio di anni fa, che si chiama Un nuovo contratto sociale per l'educazione, A New Social Contract for Education. Un documento molto importante secondo noi, sulla quale abbiamo basato anche la scrittura della dichiarazione della rete delle cattedre italiane, che pone una serie di sfide fondamentali ai sistemi educativi. La questione che si pone, sul quale stiamo lavorando, è capire, uno, come implementare questi principi, che sono molto simili, analoghi, vicini a quello che voi, prima ho seguito un po' di vostri interventi, a quello che è stato detto prima dai colleghi francesi, dai colleghi spagnoli, dai colleghi messicani, eccetera. E per cui credo che si innesti nel solco di questa grande trasformazione che da molte parti a livello globale si sta chiedendo al sistema educativo, che non è all'altezza delle sfide che oggi si stanno ponendo. Pongo però soltanto un problema dove iscrivere quella che è invece l'attività che noi stiamo facendo come cattedre di utilizzo del pensiero critico per aprire spazi in questa direzione. Cosa intendo dire? Che per affermare i principi prima
delineati, elencati dai vari colleghi, compresi quelli appunto della dichiarazione dell'UNESCO. Ve ne cito rapidamente soltanto un paio. Pensiero analitico e critico, consapevolezza di sé, capacità di anticipazione, competenze di cittadinanza, rispetto per la diversità, capacità decisionali, capacità di adattamento e creatività, competenze collaborative e via di questo passo. Voi capite? Un cluster, no? Enorme, come dire, di nuove capacità che noi dobbiamo in qualche modo mettere a punto con i nostri studenti, ma che riguardano anche noi stessi. Ora, che cosa significa però avere a disposizione un pensiero critico? Capire se l'istituzione alla quale ci riferiamo e che vogliamo trasformare, cioè l'istituzione educativa, le scuole, l'università dove molti di noi lavorano, dove noi lavoriamo, se ha la disponibilità, se ha lo spazio, se ha soprattutto la capacità e la volontà di cambiare in questa direzione. Allora faccio e vado a chiudere il mio intervento. Voi sapete che nelle università di tutto il mondo ci sono stati dei movimenti di studenti che si sono mobilitati contro la guerra, in generale contro la guerra, molto sul genocidio di Gaza, e questo ha creato, come dire, una domanda di conoscenza e di impegno politico anche da parte delle istituzioni universitarie, perché questi studenti si stavano mobilitando dicendo per esempio, di ridurre, no, il proprio supporto operativo di ricerca tecnologico con alcune chiare e evidenti dimostrazioni di utilizzo di questa conoscenza per uccidere i civili. Ora, la questione che si pone è che le nostre istituzioni normalmente, soprattutto negli ultimi anni, hanno chiesto e chiedevano agli studenti di mobilitarsi, perché uno dei problemi che vi sono all'interno dell'università è una sorta di distanza o comunque di sobrietà da parte degli studenti, chiamiamola così, comunque come dire, di non mobilitazione, la quale in qualche modo preoccupa anche noi docenti e le istituzioni. Laddove si sono mobilitati, invece, le istituzioni hanno creato un muro. Si sono rifiutati di incontrarli. Soltanto raramente i senati accademici e i consigli di amministrazione hanno voluto ascoltare e sentire gli studenti per capire quello che volevano e quelle che erano le proposte che volevano fare. Per cui noi lavoriamo, come dire, dentro questa profonda ambiguità. Da un lato vorremmo trasformare l'università, dall'altro e di conseguenza la sua missione formativa educativa, dall'altro non sappiamo individuare i soggetti che lo possono fare, che dovrebbero essere gli studenti. In questa cecità istituzionale, lasciatemi chiamarla così, ci stiamo muovendo anche dal punto di vista della transdisciplinarietà. Se non siamo in grado di creare spazi, di creare disponibilità, di aprire dei varchi all'interno del muro di omologazione disciplinare che vi è all'interno e della loro separazione funzionale all'interno dell'università, sia dal punto di vista della formazione, sia dal punto di vista dell'incapacità poi di comunicare con i membri e le componenti dell'università, credo, come dire, che faremo molta fatica per affermare il paradigma transdisciplinare. Grazie. Muy bien, bueno, de acuerdo con el orden que se había comentado el doctor Orefice, tendrá la palabra el doctor Giuseppe Buffon. Adelante, por favor. Buonasera a tutti. Sì, la mia comunicazione ha, diciamo, scelto questo titolo, come diceva prima il professor Orefice, cioè ecologia transdisciplinare, chiaramente una provocazione, perché si tratta di una tautologia, perché già l'ecologia in sé è transdisciplinare, basta vedere chi è che l'ha originata. Ernest Haeckel era biologo, zoologo, filosofo, artista,
e dunque parlare di ecologia transdisciplinare significa duplicare i significati della sostanza. Ma c'è già un'altra espressione che duplica i significati, e cioè quella di ecologia integrale. E questa ecologia integrale è stata inventata, diciamo, da questo documento che è la Laudato Si di Papa Francesco, perché intendeva proprio combattere una dicotomia che aveva rallentato per molti anni l'accesso della Chiesa al problema ambientale, la dicotomia tra ecocentrismo ed antropocentrismo. E arriva anche nella teologia, diciamo, progressista cattolica questo ritardo. Leonardo Boff, che con il libro Il grido della terra, il grido dei poveri fa da asse centrale all'enciclica di Papa Francesco, arriva soltanto in una pubblicazione del 92, mentre da decenni la Animal Theology aveva chiesto a Leonardo Boff, da francescano, di osservare invece come Francesco stesso fosse stato sensibile nei confronti dell'aspetto della creazione dell'ambiente. Ad ogni modo, quando esce questa enciclica nel 2015 con questo termine che è appunto ecologia integrale, 2 anni dopo, subito, Papa Francesco, in un altro documento che fa da revisione della struttura universitaria cattolica, traduce ecologia integrale con transdisciplinarietà. È un documento che si chiama Veritatis Gaudium e è interessante capire perché, in che senso Papa Francesco parla di transdisciplinarietà. Dice che si tratta di una revisione radicale della tipologia di conoscenza. Parla di cambiare il modello di sviluppo globale, di ridefinire il progresso. Cita ancora la Laudato Si, la cito testualmente per dire negli effetti qual era l'aspirazione che aveva Papa Francesco con questo termine di transdisciplinarità che traduce ecologia integrale. Il problema, dice Papa Francesco, è che non disponiamo ancora di una cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire una leadership culturale che indichino strade nuove. Ricordo ancora che Papa Francesco in questo documento per la revisione degli studi ecclesiastici parla di una conoscenza frammentaria, quindi contraria alla transdisciplinarietà, come di una ignoranza. Vi cito questo testo: le conoscenze frammentarie e isolate possono diventare una forma di ignoranza se fanno resistenza all'integrarsi di una visione più ampia della realtà. Secondo punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quello che è stato fatto in Italia dalle cattedre, dagli ordinamenti di Environmental Humanities. Anche questo è stato un tentativo di transdisciplinarietà dentro al tema dell'ambiente, e a giustificare gli Environmental Humanities sono 2 elementi di fondo. Il primo, che la crisi ambientale è una crisi antropica, e dunque già di per sé dice questo collegamento tra dimensione umana e dimensione ambientale. Secondo, che la stessa definizione di natura è una definizione culturale. Infatti la crisi ambientale è definita da una lettura, diciamo, desacralizzata della natura stessa. Quindi su queste 2 basi gli Environmental Humanities parlano appunto di transdisciplinarietà. Anche le scienze sociali, mi sembra che, inglobando il diritto e l'economia, tentano di fare transdisciplinarietà quando parlano di una nuova governance e parlano di nuovi indicatori per il benessere sociale, i cosiddetti BES. Il paradosso è che le scienze naturali, dentro sempre al contesto ambientale, fanno un po' di difficoltà, ed è paradossale perché appunto la stessa ecologia nasce in un contesto biologico e poi però ha un'evoluzione verso un'apertura di carattere etico, e quindi è un po' difficoltoso oggi comprendere o per accettare che le scienze invece naturali non riescano a fare questo passo, tanto più che
da Lynn White in poi sappiamo come dentro al tema appunto ecologico ci sia questa transdisciplinarietà. L'altro elemento però fondamentale degli environmental humanities è l'aggancio con la dimensione religiosa. È qui che ha un po' di difficoltà a entrare, mentre, come dicevo prima, White postula da subito un'interazione religiosa dentro al concetto di ambiente. Mi sembra che allora una delle risposte più interessanti a questo riguardo viene da un autore nordamericano che si chiama Brown Taylor, che è appunto docente alla Florida University di religione e natura, e poi pubblica anche una enciclopedia di religione e natura e stampa una pubblicazione, una rivista che si chiama Journal of the Study of Religion, Nature and Culture, e Brown Taylor propone proprio la ricerca di una nuova religione areligiosa che rientra in un contesto di normalità sociale sposata da persone che non si definiscono religiose, ma che in un concetto religioso di vita tentano di cambiare invece la prassi della relazione con il mondo ambientale. Ultimo elemento che vorrei sottoporre alla vostra attenzione invece il lavoro fatto da un gruppo che era partito a Harvard negli anni 1996 di Green, Tucker, i quali avevano messo insieme appunto una serie di esperienze religiose, da quelle delle religioni istituzionali cosiddette, ma anche le cosmovisioni indigene e poi anche le religioni naturali, mettendoli insieme con gli environmental humanities e anche con le environmental science, cercando insieme di elaborare un nuovo concetto di religione che fosse in qualche modo transdisciplinare. E interessante mi sembra lo studio iniziale proposto proprio nel manuale che nel 2017 pubblica questo gruppo che lavora appunto da diversi anni dentro a questo contesto, un articolo di Willis Jenkins che si intitola Whose Religions e Which Ecology, nella ricerca proprio di ridefinire in senso transdisciplinare questo rapporto tra ecologia e religione. Mi sembra che anche Papa Francesco in questa enciclica Laudato Si, dopo aver trattato del capitolo sulla scienza ambientale in cui vengono messi in evidenza tutti gli indicatori della crisi, prova a dire come mai anche la religione dovrebbe in qualche modo implicarsi dentro a una questione di questo genere. Vi leggo il testo della Laudato Si a questo riguardo. Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche a diverse ricchezze culturali dei popoli, dell'arte, della poesia, della vita interiore e della spiritualità. Abbiamo bisogno di un confronto che unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo e le sue radici umane ci riguardano e ci toccano tutti. Un percorso di carattere, diciamo, di lettura scientifica delle religioni tentato in Italia da uno storico delle religioni come Filoramo, che mette in dialettica, diciamo, il concetto di sacro con le sue manifestazioni religiose, dà anche lui una visione di quello che potrebbe essere, diciamo, una lettura interdisciplinare della religione. A mio avviso, e qui termino, però, Filoramo sta ancora dentro un paradigma occidentale, moderno o postmoderno. Il mio suggerimento invece è che un interpellare le cosmovisioni indigene porterebbe a uscire da questo paradigma e anziché continuare a dibattere all'interno della postmodernità su un concetto di religione, dalle cosmovisioni indigene potremmo avere invece
un apporto significativo per smontare lo stesso concetto occidentale di religione che non sa mettere insieme il sacro e il profano come viene appunto dal suggerimento moderno. Grazie dell'ascolto e buona serata a tutti. Molte grazie Giuseppe. Termine, ridiamo la parola alla professoressa Angela, che prego di dirla subito perché siamo già con i tempi stretti. Si sente? Sì. Allora, io riprendo quel discorso sulla raccomandazione su educazione alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile dell'UNESCO, a cui si è lavorato nel 2023 apportando delle integrazioni. E rispetto alla transdisciplinarità, che pure viene nominata in alcuni passaggi del documento, volevo solo evidenziare alcune cose che mi sembrano molto in linea con l'approccio transdisciplinare. Allora, in prima battuta, cose che avete già anche ascoltato negli interventi che mi hanno preceduto, viene fatto riferimento alle abilità che, oltre a quelle cognitive, vengono enunciate quelle sociali, emotive, comportamentali e l'autoconsapevolezza, e quindi credo che questo possa essere letto come le diverse dimensioni del soggetto. E a questo proprio la questione dell'esperienza di vita, cioè i programmi di studio contestualizzati, le questioni della vita quotidiana dei discenti, che vengono anch'esse utilizzate all'interno del percorso educativo, e gli ambienti di apprendimento considerati come vari ambienti, compreso quello esperienziale. Quindi le diverse dimensioni del soggetto, di cui fa parte anche questa dell'esperienza di vita. Una seconda questione, diversi tipi di saperi, quindi anche qua diversi tipi di sapere. A proposito dello scopo, si parla di contesti formali, non formali e informali, quindi non più soltanto i saperi, quelli formali utilizzati appunto nei percorsi formativi istituzionalizzati, ma anche prendono pari dignità anche saperi non formali e informali. E ancora un altro passaggio, questo ha a che fare invece con diversi sistemi di saperi, quindi non più soltanto diversi tipi di saperi, ma proprio diversi sistemi di saperi. Quindi quando si parla di mettere insieme i diversi sistemi di conoscenza, un riferimento viene fatto per esempio quando si parla del sapere della storia e l'importanza della memoria, viene fatto questo passaggio contro il colonialismo e il neocolonialismo e studio delle diverse culture, reciproca influenza tra le diverse culture. E a proposito del colonialismo, qui c'è solo questo passaggio, ma oggi sappiamo quanto sia attuale e importante tutta questo movimento anticoloniale, o meglio, di decolonizzazione epistemologica del mondo dei saperi. E quindi, diciamo, anche se c'è solo questo passaggio, in realtà si apre attraverso altre questioni che vengono evidenziate, il multilinguismo, per esempio, dove ci sono messe in evidenza le lingue indigene, le lingue madre, e sappiamo quanto la lingua sia un veicolo fondamentale della cultura di un popolo e della visione del mondo di un popolo, quindi diversi sistemi di sapere. Ancora un altro passaggio sulle diverse scale. C'è un riferimento preciso a sviluppare la percezione e la consapevolezza di appartenere al pianeta Terra, l'etica di cittadinanza globale, i confini planetari, e ancora l'interconnessione tra locale e globale, l'interdipendenza tra individuo, comunità, società, paesi, ecosistemi. Quindi i diversi livelli possono in questo caso essere guardati anche come le diverse scale che vanno, i diversi livelli di realtà sono in questo caso letti anche leggibili come le diverse scale. Poi c'è un passaggio proprio sulla scienza
naturali, tecnologie, ingegneria, la matematica, per costruire ponti tra comunità e sistemi di conoscenza. E qui è importante, questo è uno spunto per riflettere sul ruolo della scienza come sistema di sapere, uno dei sistemi di sapere, un sistema di sapere che è diventato dominante, e come questo va letto in termini sia di rivisitazione della molteplicità dei sistemi di sapere, quindi non come unico sistema di sapere, ma allo stesso tempo all'interno della stessa scienza si aprono delle nuove possibilità. Per esempio, l'idea di citizen science che porta dentro la comunità di coloro che fanno scienza anche la stessa comunità di comunità territoriali. Processo umanistico e trasformativo. E questo che viene indicato dentro la raccomandazione potrebbe persino essere uno spunto di riflessione su, non è detto in questi termini, però potrebbe essere aprire all'idea che siamo dentro un processo di umanizzazione. Al di là della violenza del titolo di questo colloquio, potrebbe proprio farci ragionare su come è possibile riscrivere la storia dell'umanità. C'è questa possibilità realmente di andare al di là della violenza e quindi dentro un processo di umanizzazione. Con la rete delle cattedre UNESCO, con il progetto Dialogo delle cattedre UNESCO, abbiamo costruito, scritto insieme tutte le cattedre, una dichiarazione delle cattedre UNESCO per la sostenibilità, dove appunto riprendiamo proprio questa centralità dell'approccio transdisciplinare. Il nostro gruppo stesso all'interno della rete, con Paolo Orefice che ci guida in questo, stiamo proprio lavorando a un laboratorio di ricerca transdisciplinare e quindi appunto riportiamo l'attenzione sull'idea di comunità di saperi, quindi multiculturalismo e dialogo tra sistemi di saperi. Grazie, mi fermo qui. Buona continuazione. Per me, purtroppo il tempo, tenemos poco tiempo, però hay una ultima contribución del profesor, sí, del profesor Bianchi, Patricio Bianchi, que es el coordinador de las cátedras UNESCO de Italia. Allora, por favor, ¿podemos empezar? Sí. Possiamo cominciare, por favor. Disculpen porque había muchas solicitaciones, pero poco tiempo para discutirlos. Pero son contribuciones que ponemos en la discussione mondiale. Cari amici, vi ringrazio tantissimo per questa straordinaria opportunità di trovarci tutti insieme a livello mondiale per parlare di transdisciplinarietà. 30 anni fantastici. 30 anni in cui abbiamo imparato che parlare di transdisciplinarietà vuol dire lavorare per la pace, perché costruire la pace vuol dire, lo abbiamo detto con le raccomandazioni dell'UNESCO all'educazione per la pace, costruire le condizioni per il dialogo continuo, per la comprensione, per la capacità di mettersi nella visione degli altri, ma insieme costruire una nuova visione. Questa è la transdisciplinarietà oggi, è lo straordinario sforzo per lavorare insieme per costruire pace e sviluppo. Non c'è pace senza uno sviluppo umanamente sostenibile dal punto di vista ambientale, sostenibile dal punto di vista sociale. Ed è per questo che siamo qui. Non è soltanto una celebrazione di quanto è avvenuto 30 anni fa, è la prova che noi siamo qui. Quindi grazie per questi meravigliosi 30 anni, ma grazie ancora per i prossimi 30 anni. Grazie a tutti. Let me thank you, all of you, for this extraordinary possibility, this extraordinary opportunity to speak together, to have a dialogue together in these days in order to celebrate the 30 years of transdisciplinarity. To work for transdisciplinarity means to work for peace, to have the strong tension,
to work all together to build up the peace. The peace is not just a reigning, coming. It's something that we have to build up day by day, to build up a culture of peace. UNESCO, 50 years ago, wrote a fundamental recommendation for education to peace. And last year, we rewrite this recommendation, putting together the idea that is fundamental, to put together all the capacities, all the knowledge, all the disciplines to work together for peace. Transdisciplinarity is something more. It's not just to put together the different disciplines, but to work together, to build up a new vision of the world based on human capacity, human liberty, and human dignity. For this reason, it's so important to work together. And let me thank you also, all the UNESCO chairs in Italy that started this experiment to work together in order to put together different approaches, different disciplines, but a unique vision toward peace. Thank you too much. And thank you for these beautiful 30 years, but let me thank you also for the next beautiful 30 years. Thank you. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la participación de nuestros colegas de Italia, maravillosa participación de todos ellos en esta contribución y en esta celebración amplia a los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad. Ahora vamos a seguir con el programa. Le vamos a dar la palabra a la profesora Cristina Popa para que presente el video de los profesores Ioan Chirila y Doru Costache. Adelante, por favor, profesora. Hello everyone, muchas gracias, dear Fermín. Antes del video, quiero saludos un momento. Gracias a los organizadores, saludos cordiales desde Bucarest. Hello everyone. Because the video will be in English, I will start to talk in English just 1 minute to say a warm greeting and to underline that in this context, we are enthusiastically celebrating throughout the activity of each and every one of us the 3rd anniversary of the signing of the Charter of Transdisciplinarity, a document that marks a constructive moment in the evolution of human thought, encouraging us to go beyond the strict limit, often incomparable with any dialogue of academic disciplines. I invite you to take a look at the following presentations with a special thanks to Dr. Lucia Mureșan for all her work in the service of transdisciplinarity. Of course, also I want to thank you and to tell the name of the whole Romanian specialist in TD, but there are so many. I will let you see the presentation of Professors Ioan Chirila and Doru Costache, and I wish you very success and all the best for Romania. Fermín, ¿puedes subir video sobre Romania? Sí, ya.
Good day from Sydney, Australia. Good day being the Australian way of saying good day. Greetings one and all. And in the language of the Garigal people, First Nations, upon whose ancestral lands I live, Warami, which means greetings, so it's good to see you. My name is Doru Kostaki. I'm a proto-presbyter, serving in the Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand. I'm also an associate professor of theology at the Sydney College of Divinity. It is a privilege, an honor indeed, to speak at this anniversary, the 30th, from the signing of the Charter of Transdisciplinarity. And there are a few thoughts I would like to share with you based on the questions I received. Many of them quite interesting, but many of them high above my pay grade. But I'll give it a go. So here it is. How has transdisciplinarity changed how we look at each other? Each of us, says the question. Well, I think this is a very important question because it shows that transdisciplinarity is not something that floats in the air, something of a stratospheric ideology that cannot reach the earth and our lives. In reality, transdisciplinarity is a mode of thinking, and I would say a way of life, where we are supposed to transcend our limitations, to overcome our shortcomings and bias, our preconceived ideas about others, and meet one another, regardless of who the other is, on the grounds of our common humanity. For me, as an Orthodox priest and theologically trained person, this is a very important concept because it reminds me of the very essence of the gospel of our Lord Jesus Christ, our teacher, whose sole commandment is, love one another the way I have loved you. I have loved you, says the Lord in the Gospel of John, which means don't try to love one another only the way you can conceive of what love might mean. Think in terms of how I loved you, how I love you, says the Lord, which means by self-denial, if you like, by practicing selflessness, altruism, and compassion. It is only so that the Lord reaches out to us, meets us, if you like, midway, if we want to travel towards Him, but also teaches us how to walk towards one another by, I repeat, by overcoming our bias, our preconceived ideas about one another. And this is applicable to so many things. We live in such a troubled time. Wars, conflicts, aggression between nations, the refugee crisis, migrants, and so on and so forth. And I believe that in this day and age, more than perhaps any other moment in the known history of humanity, given the amplitude of the phenomenon, this global village of ours, the Earth, we are supposed to embrace this manifesto of transdisciplinarity and learn to meet one another midway, I repeat, on the common grounds of our humanity. And it is precisely this that the Lord means. Christ, I keep repeating this, perhaps to the boredom of many, but I believe that what Christ teaches is not necessarily how we're supposed to relate to God. That was the lesson of what we Christians call the Old Testament. Christ is God embodied, God incarnate, and his mission on earth is to show us what a human being is and how human beings are supposed to understand themselves and one another in the light of their relation
to God. So what the Lord teaches is this capacity to transcend our limitations, our bias, our custom, our prejudice, in order to adopt a, well, let's call it divine vantage point. And from that divine vantage point, we are supposed to consider the other. Who's the other? Doesn't matter who the other is. Doesn't matter what ethnicity the other is, what gender, what age, what social status, language, what religion, what culture that person professes. What matters that in the light of the Son of God becomes Son of Man, we are given an opportunity to think otherwise, to realize that there's more at stake, more to it than our bias and self-interest. So, transdisciplinarity. Transdisciplinarity is a way of reminding us of the very essence of the gospel of Christ. I'm not ashamed and I'm not afraid to say it so. I have written it. I have said it a few years ago when we celebrated the beautiful legacy, the contributions of our compatriot Basarab Nicolescu on his 80th birthday. Yes, we need to adopt a trans-religious, trans-cultural attitude which befits the gospel of Christ, so that we can finally do away with all these conflicts, with all the hatred, with the misunderstanding, of the rejection of one another. And transdisciplinarity is this cultural trend. Let's call it so, cultural trend. Perhaps it's a euphemism, but let's call it a cultural trend that reminds us of the gospel of Christ. The gospel of Christ is trans-religious, trans-cultural, trans-national, trans-everything, if you like, and helps us, frail and limited human beings, to adopt, I repeat, a divine vantage point whence we can finally assess the human being as a human being. In other words, as something worthwhile, something for which God incarnate has died. So, transdisciplinarity teaches and taught me to become human for one another. Or as we say in Romanian, to cultivate what we call omenie, the fact of being human together with other humans, with other people, to retrieve a sense of pan-human fellowship. And also, why not, in our day and age of awakening of a deeper awareness of reality, a fellowship with non-human inhabitants of this earth, of this world. Let me move on. Well, yeah. How can transdisciplinarity teach mediation as a national and international conflict resolution methodology? Well, yes. We live in such a dire moment, such a terrible turn of history, and with a conflict in the Near and Middle East, the misunderstanding that dominates that world, the fratricide phenomenon ongoing there, because Jews and Arabs are all Semites. Yeah? They come from the same source, genetically. The fact that they cannot understand themselves and one another. It's the same with Ukraine and Russia. They are sisters, they are brothers. They come from one source. And all of us, humanity, we come from one source. Genetically speaking, we are one species, regardless of what other mixtures have occurred in the, well, millions of years of evolution of life on Earth.
And at this moment when we need a sense of unity more than ever, what we see around us is the collapse of international structures. Nothing works. The United Nations, powerless, powerless. Resolution upon resolution, and its tribunals issue sentences and whatever they are called, directives that no one adheres to. UNESCO, supposed to defend the global patrimony of humankind, and we've seen what happened just a few years back with this patrimony being really smashed to pieces in parts of the world. I assume it's still happening. International organizations don't work. We see this everywhere happening. The collapse is perhaps the dominant of our day and age. European structures, do they work? Do they function? I no longer live there, but what I see is not encouraging. Dissension has become the norm. And I believe that at the root of all these things is the fact of consider ourselves better than others. This insularity, this idea that I can be on my own without you, without the others. Well, transdisciplinarity actually teaches us that that's not so, and there's a better way of handling matters internationally, nationally, locally. We can do better. And transdisciplinarity gives us this sense of being able to bridge the gap between one another, perhaps arriving at a higher synthesis, a better synthesis, more promising in terms of humankind's potential and future. God guides us, but God will never do for us what we should do. God boosts our efforts, rescues us when there's no hope, but we still have to walk the extra mile and do the right thing, contribute somehow to our own rescuing. That's the Orthodox ethos, that's the Orthodox mindset. We believe in salvation as a two-way road, which is transdisciplinary par excellence. So yeah, transdisciplinarity reminds us of better ways of handling matters in, immediate social interaction, local, regional, national, international, global. And it's something to treasure. And the Transdisciplinary Charter and the Transdisciplinary Manifesto are worth cherishing rather than rubbishing. I think I'll go for one more. Yeah. Well, it's the idea of bridging the gap between our techno-scientific culture, civilization, and wisdom traditions, what we call in Australia and other places First Nations. And I believe this is a worthwhile intention, a worthwhile project, and a worthwhile thought. The gap within many contemporary cultures is obvious between First Nations, the original inhabitants of lands that have been colonized in the modern era by Europeans and others, Europeans mainly. What happened was a process of bulldozering or annihilating local cultures, to the extent that even today, where First Nations are still surviving and maintaining their tradition,
there's a gap between the ethos, the worldview of the so-called first world or first worlders, of European origin, and the colonized third worlders. But given the problems that we face in this, let's call it the European kind of society, social upheaval, cultural dissension, culture wars, and so on and so forth, there's something wrong with the European model, with the modern of European society and culture. Modernity itself is a culture of dissension and fragmentation. And we don't seem to be able to handle things better than our ancestors. So in a way, transdisciplinarity, bringing it around the same table, let's say the scientific knowledge of the first world and the wisdom of the third world gives us an opportunity to embrace our full potential, to realize this potential by cultivating not only the outside of the intellect, technological prowess, civilizational organization, and so on and so forth. No, we are supposed to retrieve the inside, ourself. And as far as I know, and regardless of how much this might hurt, we seem to have lost it. Even in Christianity, we seem to have lost the soul, the heart of things. So conversation with the wisdom of the First Nations, with the First Nations and their wisdom, might help us retrieve what we lost, ourselves. And in the process, exchanges might happen. Give and take. We get to remember who we are, our soul, our heart. We give them back what will rob them of wealth, a stable society, welfare, well-being, and so on and so forth. Transdisciplinarity is such a generous framework, such a powerful, embodied message that reminds us, I repeat once again, as a Christian priest, as a theologically trained person, it reminds us of the gospel of Christ. It gives us an opportunity to return to the essence, the spirit, the heart of the gospel of Christ, and gives us the opportunity to implement what we hold dear, at least some of us, when it comes to being human in this day and age of ours. Happy anniversary. Hello, everybody. Have a good day. My name is Ioan Kirila. I'm professor for Old Testament theology in the Faculty of Orthodox Theology at Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. Now I try to answer at some question realized for this special meeting dedicated to transdisciplinarity, and I elected the question which is in direct relation with my specialty, because in my faculty I teach also
the dialogue between science and theology, science and religion. And in this case, I try to propose you some elements for understand the practical solution or the methodological elements for the transdisciplinarity in higher education in Romania. For this reason, I'm beginning with the question number 8. How is the transdisciplinarity part of the sustainable peace process by feeding transversal responses to the priority problems and the right of the human family with other living being without going through violence? Eastern theology deeply integrates the concept of transdisciplinarity within its dialogue between immanence and transcendence mediated through grace. This ongoing dynamic finds expression in dogmatic framework, which often employs the term in, through, and beyond to articulate the existential journey of emanating from returning to the divine, the ultimate source of life. In the Eastern theology, we have some preposition for these elements characteristic from transdisciplinarity. You can find ek, dia, en, which express the relation between all the hypostases of creation and the Creator, the unity and the relation, which must to be in a proper continuity in every time of the history and in eternal life. This theological perspective emphasizes a continuum where existence flows, seamlessly affirming the unity of all beings with the Creator. Liturgical practice and ascetic mystical traditions are profound areas for experiencing this complex interviewing of existential level. This spiritual practice offers insight into the coexistence and interaction of different dimensions of existence, highlighting their inseparability yet distinctiveness. With this practice, adherents encounter the divine mystery, where the material and spiritual realms dance together in harmony with mixing or changing one another. Maybe here is the moment to evocate the levels of reality which was promoted in this dialogue by Basarab Nicolescu. This indirect relationship underscored the theological assertion of non-disalignment and non-separation, where the finite and infinite meet. Consequently, the liturgical and mystical experience in Eastern theology became essential pathways to understanding and living out this profound unity and diversity, reflecting the deeper spiritual truth embedded in the theological narrative. Here is the aspect of the unity in the image of monotheistic understanding of the revelation. The theology of dialogue embraced in the introduction of the transdisciplinary Carta, feeding fertile ground in Romania. Here the philosophies and teachings of influential figures like Ștefan Lupascu, Constantin Noica, Lucian Blaga, Basarab Nicolescu, Dumitru Popescu gained renewed recognition. Their contribution were instrumental in intervening spiritual and intellectual tradition, promoting a holistic understanding that bridged disciplines. This movement reaffirmed Romania's rich intellectual heritage, fostering deeper connection between diverse fields. Now we are one proper Orthodox Eastern family, and in this conception of the family,
we can find the model for the unity of this family and for sustainable peace and non-violence in this family in the model of the Trinity, the eternal structure of creation, and the tired which realize the dynamics of family in the sense of eternity can be offer us the solution for the dialogue, for the unity in the truth, and for the practical solution for our society, but all in the dialogue in Logos. How does transdisciplinarity feed new paradigms of sensitive, transparent, shared intelligence and knowledge that go beyond all segmentation, divergence, and predatory logics? Transdisciplinarity fosters the dialogue rooted in communion and truth. Through the project that we develop, Science and Religion in Romania Bridge Project, Faith and Reason, a Possible Alliance, and Science and Orthodoxy, Research and Education, funded by the John Templeton Foundation, UBB Department of Orthodox Theology, and the Association for the Dialogue between Science and Theology in Romania, we made significant strides in intertheological and interreligious dialogue. We are realized in our university not only the dialogue, we try to realize the trialogue, the meeting between three religions, Judaism, Christianism, and Islamism, and in this dialogue we try to find the common elements, common thematics for the dialogue, which can create unity in the truth for each religion in part. These projects have enriched our understanding, promoting teachings, and underpin harmonious coexistence. By recognizing our shared origin and the work of the common creator, we lay the foundation for a global family united in peace and mutual respect, transcending religious and cultural boundaries. As stewards of creation, humans are called to adopt an economic approach towards the entire cosmos. In our gatherings, this perspective has naturally led us to embrace eco-theology, guided by the profound mysteries of life, unveiled through both natural and supernatural revelation. The centrality of Holy Scripture is most important, for realize the dialogue in the truth. This approach encourages us to understand our environment not just as a resource, but as a sacred trust that reflects the divine. The rationality of creation is most important for the Eastern spirituality and for the natural revelation open every day for the supranatural revelation, for this special meeting between immanence and transcendence by the grace of the God. Do we have the theoretical, methodological and practical strategies and devices to strengthen transdisciplinarity project of social justice, peace and human solidarity? Transdisciplinarity enriches this dialogue by providing innovative perspective for developing specialized field, while maintaining an overchanging focus on the unity of the whole. Here is the model of monotheism from the Bible. This concept refers to a transcendent and eternal reality that underscores all existence. It reminds us that
Despite the complexity and diversity of specialized knowledge, we are part of a single, interconnected reality. Our commitment is to support efforts that emphasize the unity of creation as rooted in the monotheistic essence, revealed through a theonomic, divinely ordained foundation of existence. This perspective encourages actions that align with the idea of a benevolent creature, fostering a sense of global responsibility and interconnectedness. By doing so, we aim to promote peace, sustainability, and a deeper understanding of our role within the universe, transcending mere ecological concerns to embrace spiritual and existential dimension. Here is the responsibility for the human being in these days, to realize the equilibrium in the creation and to coordinate all hypostases of creation in front of God by the unity of the rationality and the return, doxological return in the creature. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Agradecemos al equipo de Rumanía, agradecemos a la profesora Cristina Popatache por estar con nosotros. Y